Right. Two water taps together can fill a tank in 6 hours. The tap of larger diameter takes 9 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. ఒకసారి క్వశ్చన్ మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. టూ ట్యాప్స్ టుగెదర్ కెన్ ఫిల్ ఏ ట్యాంక్ ఇన్ 6 hours. The tap of larger diameter takes 9 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. That means there are two taps. If they work together, if they start together, they can fill the tank in 6 hours. And out of those two taps, one tap is smaller tap and one tap is larger tap. And larger tap alone will finish the tank in 9 hours less than the smaller tap. Okay, now we need to find the different times. That means separately the times each times taken by each tap to fill the tank separately. అంటే మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఓవరాల్గా మనకి టూ ట్యాప్స్ ఉన్నాయి. రెండు ఆపరేట్ చేస్తే ఒకేసారి ట్యాంక్ అనేది 6 hours ఫిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, టూ ట్యాప్స్ ఉన్నాయి. టూ ట్యాప్స్ అట్ ఏ టైం ఆపరేట్ చేస్తే ట్యాంక్ అనేది 6 hours ఫిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, అయితే ఒక ట్యాప్ పెద్దది, ఒక ట్యాప్ చిన్నది ఉందన్నమాట. అయితే లార్జర్ ట్యాప్ ఏదైతే పెద్దది ఉందో అది స్మాలర్ ట్యాప్ సింగిల్గా పనిచేస్తే ఎంతసేపు తీసుకుంటుందో దానికంటే ఇది 9 hours తక్కువలోనే ఫిల్ చేస్తుంది అనమాట. రైట్, ఎలా అప్రోచ్ చేయాలో చూద్దాం. చూడండి, మనకి ఫస్ట్ టూ డిఫరెంట్ టైమ్స్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఫస్ట్ లెట్ ది టైమ్ taken by larger tap is equal to x hours. Similarly, let the time taken by smaller tap is equal to y hours. Let the time taken by larger tap is equal to x hours. Let the time taken by smaller tap is equal to y hours. Now for these time and work problems, always remember that we need to calculate 1 hour's work. అంటే ఇప్పుడు ట్యాప్ ఏ వచ్చి మనకి x hours తీసుకుంటుంది కంప్లీట్గా. ఓకే, ఇదేంటి సపరేట్లీ. లేదా టైం టేకన్ బై లార్జర్ ట్యాప్ separately to fill the tank alone. To fill the tank is x hours. Let the time taken by smaller tap alone be y hours. Let the time taken by larger tap alone is x hours. Let the time taken by smaller tap alone is y hours. అంటే లార్జర్ ట్యాప్ ఒకటే అయితే మనకి x hours ఫిల్ చేస్తుంది, స్మాలర్ ట్యాప్ ఒకటే కానీ పనిచేస్తే మనకి y hours తీసుకుంటుంది. అయితే రెండు కలిపినప్పుడు ఎంత టైం పడుతుందంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x and yలో. ఒక ట్యాప్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి, 2 hours ఫిల్ చేస్తాను. ఇంకొక ట్యాపు ఒకటే కానీ పనిచేస్తే 4 hours ఫిల్ చేస్తుంది. అయితే 2 hours ఫిల్ చేసే ట్యాపు 4 hours ఫిల్ చేసే ట్యాపు రెండూ కానీ ఒకేసారి ఓపెన్ చేస్తే ట్యాంక్ ఎన్ని హవర్స్లో ఫిల్ చేస్తుంది? ఒక ట్యాప్ కంప్లీట్గా 2 hours ఫిల్ చేస్తుంది ఒకటే కానీ పనిచేస్తే. రెండో ట్యాప్ కంప్లీట్గా అలోన్ కానీ వర్క్ చేస్తే మనకి 4 hours ఫిల్ చేస్తుంది. రెండు ఒకేసారి ఆపరేట్ చేస్తే ట్యాంక్ అనేది ఎంత టైంలో ఫిల్ అవుతుంది? ఇది క్వశ్చన్. ఖచ్చితంగా మీరు 2 + 4 6 అనేది రాయొద్దండి, ఎందుకంటే పక్కా తప్పది. ఒక్క ట్యాపే మనకి 2 hours ఫిల్ చేస్తా అంటే వేరే ఒక ట్యాప్ దానికి హెల్ప్ అవుతా అంటే ఖచ్చితంగా మనకి 2 hours కన్నా తక్కువ టైంలో ఫిల్ చేయాలి కదా. సో అంతేకాని టుగెదర్ అని చెప్పి యాడిషన్ చేయొద్దండి. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ప్రాబ్లం. ఎందుకు? ట్యాప్స్ ఎక్కువ అయ్యే కొందికి టైం తగ్గుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఫర్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ఆల్వేస్ 1 hour's వర్క్ ఆర్ 1 unit's వర్క్. సో ఇన్ 1 hour the larger tap fills 1/x part, and in 1 hour
the smaller tap the smaller tap fills 1 by yth part. ఎందుకు 1/x అంటే ఇప్పుడు ఒక ట్యాప్ మనకి 2 అవర్స్లో ఫిల్ చేస్తుంది అనుకున్నాం. అప్పుడు 1 అవర్లో ఎంత పార్ట్ ఫిల్ చేస్తుంది? హాఫ్ ఫిల్ చేస్తుంది అనమాట. అర్థమైంది కదా లాజిక్? హాఫ్ ఫిల్ చేస్తున్నా కదా, మిగతా హాఫ్ ఇంకొక 1 అవర్లో ఫిల్ చేస్తుంది. సో ఒక ట్యాప్ ఒక ట్యాంక్ని 2 అవర్స్లో ఫిల్ చేస్తే 1 అవర్లో 1/2 ఫిల్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఒక ట్యాప్ ఒక ట్యాంక్ని 4 అవర్స్లో ఫిల్ చేస్తే 1 అవర్లో 1/4 ఫిల్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అంటే 1 అవర్ వర్క్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రెసిప్రోకల్ టు, రిమెంబర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, 1 అవర్స్ ఆర్ 1 యూనిట్స్ వర్క్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రెసిప్రోకల్ టు టోటల్ టైమ్, ఈజ్ ఆల్వేస్ రెసిప్రోకల్ టు టోటల్ టైమ్. సో కాబట్టి టోటల్ ఎక్స్ అవర్స్ ఫిల్ చేస్తే ఎక్స్ అవర్స్లో ఫిల్ చేస్తే 1 అవర్లో 1/x పార్ట్ ఫిల్ అవుతుంది. వెరాస్ వై ఇంకొక ట్యాప్ మనకి y అవర్స్లో ఫిల్ చేస్తుంది కాబట్టి 1 అవర్లో 1/y పార్ట్ ఫిల్ అవుతుంది. అయితే టుగెదర్ వర్క్ కెన్ బి యాడెడ్. సో 1/x అవుతుంది, ఇంకోటి 1/y. టుగెదర్ 1 అవర్లో 1/x పార్ట్ ఫిల్ చేస్తుంది, 1/y పార్ట్ ఫిల్ చేస్తుంది. ఎన్ని అవర్స్ టుగెదరు? 6 అవర్స్. అప్పుడు టుగెదర్ 6 అవర్స్ అయితే టుగెదర్ 1 అవర్ వరకు ఏమవుతుంది నాకు? 1/6. టుగెదర్ 1 అవర్ వరకు ఏమవుతుంది నాకు? 1/6. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే, ట్యాప్ రిలేటెడ్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే 1/x ప్లస్ 1/y టోటల్ టైం ఏమైతే ఇస్తాడో దాన్ని రెసిప్రోకల్ వేసుకోవాలి. 1/టైం అంతే, అయిపోయింది ఆన్సర్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ చాలా సింపుల్ చూడండి. The tap of larger diameter takes 9 hours less than smaller one. అంటే ఈ x ఉంది కదా, ఈ x is 9 less than smaller tap. X hours is equal to 9 less than smaller tap. So 1/y minus 9 plus 1/y is equal to 1/6. Now we can easily solve this problem. So cross multiply చేయండి, y into 1y plus y minus 9 into 1y minus 9 by y into y minus 9 will be y square minus 9y is equal to 1/6. So it will become 2y minus 9 by y square minus 9y is equal to 1/6. Now do cross multiplication. 12y minus 54 is equal to y square minus 9y. So that implies y square minus 9y minus 12y plus 54 is equal to 0. So that means y into y minus 9 minus sorry, we need to calculate this thing. Okay, ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్గా రాలేదు. సో y square minus 9y minus 12y ఏమవుతుంది నాకు? minus 21y plus 54. Now we need to solve this quadratic equation. ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు? యూ కెన్ యూస్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఆర్ యూ కెన్ డూ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆల్సో. 54 ఫ్యాక్టర్స్ ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? 18 రాసుకోవచ్చు కదా, సరిపోతుంది అండి. ప్రోడక్ట్ పాజిటివ్ అంటే బోత్ షుడ్ బి పాజిటివ్ ఆర్ బోత్ షుడ్ బి నెగిటివ్. మిడిల్ టర్మ్ మైనస్ కాబట్టి రెండు మైనస్ పెట్టుకుంటాను నేను. సో y square minus 18y minus 3y plus 54. That means in the first two terms you can take y as common, and second two terms you can take 3 as common. So y minus 18 into y minus 3 is equal to 0. That means y is equal to 18, y is equal to 3. But 3 hours y తీసుకున్నాం అనుకోండి, x ఏమవుతుంది? 3 minus 10 minus 6 అయిపోతుంది. కాబట్టి we will not consider this value, we will consider this value. So y is equal to 18 and x is equal to y minus 9 కాబట్టి 18 minus 9, that will be 9 hours. అంటే ఒక ట్యాప్ 9 అవర్స్లో ఫిల్ చేస్తుంది, ఇంకొక ట్యాప్ 18 అవర్స్లో సపరేట్గా ఫిల్ చేస్తాయి అన్నమాట. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు అర్థం అవడానికి మాత్రమే చెప్పినాను. బట్ ట్యాప్ క్వశ్చన్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తురాలంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 1/x plus 1/y is equal టోటల్ టైం. తర్వాత 1 is 9 hours less than the other. సో కాబట్టి
ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్. దట్స్ ఇట్. ఇవి రెండే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్వేస్ ట్యాప్ క్వశ్చన్ అంటే 1/x plus 1/y is equal to total time. 1/x plus 1/y is equal to total time reciprocal. 1/x plus 1/y is equal to 1 by time. 1/x plus 1/y is equal to 1 by time. 1/x plus 1/y is equal to 1 by time. ఇంకోటి మనకి ఏమైతే రిలేషన్ ఇస్తాడు, 9 hours లెస్ 5 hours లెస్ x is equal to y minus 9. ఈ x అక్కడ పెట్టేసి ఆన్సర్ అయిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ.